Bom, fala aí pessoal, hoje nós vamos testar esse game aqui, Punisher, algumas coisas, pelo que eu entendi tem alguma coisa a ver com a questão de caçar fantasmas, né? Tá, tem o modo história, tem o modo fácil, modo normal, modo fácil aqui para jogadores que querem aproveitar o jogo com um desafio de combate indulgente, o normal é para desfrutar de uma experiência equilibrada entre história e combate, difícil e muito difícil, né? Ou no normal. O jogo pareceu interessante, tem uns gráficos bem legais também. Ah, deixa eu só mudar a câmera aqui antes que eu esqueça aí. Eu vi um vídeo, né, do Max Madam, sir, jogando o the início ship dele lies at anchor off New e Eden. achei bem legal. A tender stands at your disposal. Eu vou evitar falar nos diálogos, né, para vocês conseguirem uma maior imersão aí. Imersão, né? I dreamed of clouds. Great long fluffy bastards. Low over the sea. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. Aí já é um pesadelo, né? A good day to you, my love. And a good day to you too. Are we in New England? Welcome to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. Then we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Atea, we need to go. Night beat. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. Tá, pelo que eu entendi, somos caçadores ali de fantasmas mesmo, né? E aí tem uma maldição aparentemente If this is perigosa June, I'd hate to see January. e chamou a gente pra I'd want acabar to freeze com my ela. backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. It's cold as a bishop's arse.
and twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. You'd Tem better uma be at the cicatriz que tavern parece um raio, né? with a hot grog. Or two. Tá, o gráfico tá bonito, né? E tá bem fluido. I weary of long, boring sea voyages to grim, faraway lands. I can't remember the last time we did something else than work. Tem uns After this, peixinhos we aqui. should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. No such place. But it's not a bad idea. Aqui corre. Have I mentioned how grim this place is? I heard you the first time, but I don't disagree. Tô correndo não, vai dando uma apreciada aqui na paisagem. Está bem bonito e bem fluido o game. Tô rodando no PC. Tá, é o A para passar por cima ou por baixo dos obstáculos. Tem essas marcaçãozinhas onde a gente vai conseguir subir, né? Assim, hoje em dia tem jogos, por exemplo, o Alan Wake 2, né? Sempre vai me vir à mente agora. Esse aqui, assim, tá bem bonito Sure. o game. Let's go traipsing through the rotten, falling E down fluido, sem logs. tá tão pesado, né? Consigo quebrar aqui. Acho que vai dar pra eu passar por ali, pelo pedaço que eu já vi Looks steady enough. no vídeo. Watch out! Ugh. Is it just me or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Overeager apprentices. Eita, já gastei o bagulho aqui sem saber, galera. I can break my way through. Apertei X, achando que poderia ser pra bater, né? Vai, passa aí, tem que apertar o A. É o cara passando lá no fundo, né? Pulo scriptado, né? Esse sim que só pula quando achamos o primeiro fantasma ali. Well, you tried. Eu tô com medo de testar outros botões. Aqui defende. O combate é bem legalzinho. Alright down there. Just a sneaky wanderer. You? Same, but I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? É, tem os fantasmas aqui, aí eles não sabem se tá... Eles estão guardando a entrada, né? Pra ninguém entrar. Ou se é pra ninguém que tá dentro da cidade sair, né? Tá, aqui tem tipo uma bolsa. Pegamos couro. Deve dar pra criar itens, né? Ah, não dá pra passar ali, não.
Por isso quando a gente bate, ela, quando pega a animação de guarda, tá lutando ali. Behind you! Parece que ela tá ensinando ele, né? As easy as falling off a box. No começo ali ele falou, né? Vamos lá, eu aprendi, está pronto e tal. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. Eu só achei a hora que a gente quebra esses negócios, não tem peso, né? O ataque da gente. Parece que o negócio que quebra é bem. Cadê? Tá. Quando o indicador de banimento estiver cheio, pressione A para banir o alvo. Leave for good. Tá cheio, né? É aquele socão que o caboclo lá deu, ó. Droparam alguma coisa aqui, né? Vamos ler uma carta aqui. Um bilhete úmido e ensanguentado. Talvez essas palavras se percam no tempo, mas devo escrevê-las. A data não sei dizer. Sei que é o mês de junho do ano de 1695. Achei que fôssemos estar mais seguros em Providência. Achei que finalmente veríamos as crianças de novo e os campos de trigo dourado assoariam com suas risadas. Ressoariam, né? A mãe delas agora está morta e vou me juntar a ela em breve. Algo insidioso caminha pelas estradas, espíritos terríveis nos pegaram. New Eden está amaldiçoada. Você que está lendo isso agora, eu lhe digo, fuja. These people left New Eden Town just a few days ago. What exactly is going on here? Esse aqui quando quebra, ó, eu achei que assim meio... Não tem um peso, né? Pessoas tentaram fugir da cidade, deu ruim. RT para ataque carregado. Ai! Tira bastante sangue, hein? Belong here. Caraca. Uma porradona ali. Acho que não vai ter nada dentro desses negócios aparentemente. Não. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Empty docks in a growing settlement. O bom é que ele é bem rápido, né? Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do? Parece que não tem muito item assim jogado, né? When we get to town, we may need to split up to cover more ground. You may count on the most responsible student a Banisher could have. We'll see if you remember some of your teaching. If you're up for it. Always. Eu não sei se realmente eu tinha que me separar dele. People who fear pestilence or disease. Or both. Very biblical. Mas parece que no fim das contas daria no mesmo lugar aqui, né? Vamos por aqui pra ver. Eu não pula. Aí é ruim, né? A movimentação é meio estranha. É, o fato dela não pular por cima dos obstáculos é ruim, né? Tá. Dá pra ir pra cá? Não dá, né? Tá fechado. Tem outra carta aqui.
uma carta. Susana. Já se passaram dias desde que comemos. A cada dia a cidade fica mais vazia. As pessoas preferem arriscar o frio do que ficar. O ministro disse que a ajuda estava a caminho, mas não sei quanto tempo ainda temos. Ou quanto tempo antes que a próxima doença leve todos nós. Vou confiar esta carta ao meu vizinho na esperança de que chegue até você. Se nada mudar, tentarei cruzar a floresta eu mesma. Ouvi falar que as pessoas reúnem em bandos, o melhor para enfrentar com segurança a natureza selvagem. Que Deus nos ajude, Sara. O pessoal People are tá leaving. saindo fora. The town is emptying. Stay on your guard. Not the busiest stables I've ever seen. No ostler and no horses. If they burned their crops and ran out of food, then they probably ate the horses. Comer os cavalos, né? Acabou a plantação. Mas nas cartas, né, o pessoal fala de uma doença. Fala assim de A welcoming committee. tem fantasma. Let's find the inn. Let's find Cara, essa lua Charles. que bonita. It'll be good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? Você alcançou o local do seu objetivo. A pretty word for a set of shackles. I'm sure folk here are just as open-minded as Charles. Tá, tô dentro de uma área de investigação aqui agora. Então some o objetivo certo, né? Tem que dar uma andada, uma procurada. E ir perguntando. Então perguntar para aquele tiozinho ali. Good day, sir. You'll be Haskell's Banishers, I take it. Antea Duarte. This is Red McWraith. Hugh Bachelor. The governor had me prepare the schoolhouse for your comfort. It has fallen out of use. Will that be all? Where are the children? Several died of fever. We could see disaster coming. We thought we'd have to bury them all. We sent the children to safety. We sent them away. That can't have been easy. It can't be easy now. No. No, it is not. We're expected at the tavern. Where might we find it? The King's Arm. You can't miss it, for the lamps are lit. The school is now a bunkhouse, and the meeting house cold and dark. But the tavern shines yet. Well then, let us be thankful for small mercies. Farewell, Mr. Bachelor, and you may wish us luck. Good luck, then, to the both of you. Meio estranho, né? Tipo assim. Do nada. A gente encontrou o cara e já sai perguntando de criança, né? Primeira pessoa que a gente viu. Aqui tem uma carta. Trabalho do diabo. A cidade se encheu de pecadores para o inferno com adoradores do mal que fazem o trabalho do diabo. Devíamos ter mandado eles embora. Deus nos observa aqui enquanto vivemos voluntariamente como mentirosos traiçoeiros. Esses demônios, nossos cantores, não vão conquistar alguém como eu, mas podem corromper os fracos de espírito. Que o fervor e a oração abençoe nossas almas nesse tempo de provação. Whatever's going on here, I suspect it to be a little worse than the devil's work. Must be. Letting a Scots Catholic walk about unchallenged. Esta parte da cidade está fechada por decreto do governador. Não dá pra eu ir pra lá. Olha, tem uma porta fechada também. Dá pra ver um pouquinho ali dentro também. Parece que não tem ninguém. Great. Sets the tone.
Conversar com essa senhora aqui. Senhora? I must take a moment by myself. Excuse me. Bem moral. There's the inn. Tá, essa aqui é a pousada. Mas eu tenho que chegar na taberna, que é um lugar que estariam me esperando, não era isso? Tem um quadro de avisos? O que é isso aqui? Toque de recolher. Nas horas de escuridão, fiquem em suas casas sem discórdia, sem agitação. A curfew? But why? The first resort of every self-respecting oppressor. É. O cemitério está fechado por ordem do governador. Aí esse do meio o quê? Caminho para a capela está fechado. Tá. Vou entrar aqui e ver qual que é. Será que esse é o Darling, we're governador? here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Ele tá preocupado com as crianças. Mr. Davenport said help was on its way. I Keep assumed... digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is Thickskin Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? Morreu pelo Sorry for jeito. your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her, and rest assured that her aptitudes far outweigh her manners, or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we're as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely, with their expertise, we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. What do you O que think? você acha que aconteceu aí com esse cara? Guess
to little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home and does not much venture out. Her house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. A cidade tá vazia, a gente já sabe por quê, né? O pessoal tá fugindo, a gente viu as Why is cartas town ali. so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Onde eles foram? Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken, perhaps forever. You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem, which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his Banishers lift the curse. Heroic work all round. Indeed it is, madam. Indeed it is. But we do it all the same, because we must. Aye. Because we must. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now, and I can tell you that it worstens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death, and death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. Tá, vamos ver se ele sabe o que causou isso, What né? do you think caused the curse? In my humble opinion, I'll point to the obvious. The abyss disgorges its spawn upon New Eden, bent on making God's poor creatures suffer. As to the nature of the demon, that's what we're paying you to find out. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes, our contract stands for Charles. All right. For Charles.
Então é isso, né? Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Beleza. Tem nada que eu possa pegar ou interagir aqui. Tem uma carta aqui, vamos futricar aqui. Aviso do proprietário da hospedaria. Como anunciado na última reunião da prefeitura, por meio desta, fecho a taberna King's Arms, deixando a chave com membros do conselho. Não haverá cerveja nem bebida vendida até que a maldição seja desfeita e eu volte. As despesas estão trancadas, as dispensas estão trancadas. Também os quartos. Deus abençoe. O dono vazou também, né? Vai pra subir, será? Falou que os quartos estão trancados, né? Tá, roubamos. Vambora pro nosso quarto ali ver o que nos espera. Damn it, Charles. Those accursed sea storms. If only we'd been here earlier. I know. But as Charles would say, another day, another soul to save. These people have no idea what they're up against. E nem a gente, né? Estamos aqui, mas não descobrimos nada ainda. Tá. Pelo visto é aqui, né? Antea, Red. Come in. I've barely slept for fear you would not come. Essa é a esposa do cara, será? Que morreu? Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. Como eram as coisas antes, né? You know, before all this. Before the curse. It was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still,
Good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther? Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. We'll take a look around, if that's all right. May I be of any help? You stay put. We'll find the way. Desbloqueou sua primeira dica. Ela contém informações importantes sobre a pessoa a qual está vinculada. Você pode consultar essas dicas a qualquer momento por seu menu de casa de assombração. Tá, cadê? Aqui. Vai ter tipo um quadro. Eu me lembro novamente do Alan Wake, né? Vamos dar uma olhada aqui. Objetivo, né? Compreender porque Charles permanece vivo ali, né? Embora com a minha guardar surpresa. Aí tem o... Tá, esse aqui é a dica, será? Retrato de habitante. Ela viu o fantasma e tá angustiada, né? Também quem não estaria. Tá, vamos investigar então. Vou ler essas cartas aqui. Tá. 21º dia de fevereiro de 1687, minha doce Esther. Não consigo lhe dizer quando desejo chegar em casa. Este trabalho nas místicas, sei lá das quantas, vocês é empolgante. Não posso negar, mas sinto a falta da doçura de nosso lar. No entanto, sei que os poucos meses que me restam longe de seus braços amorosos serão de grande benefício para mim. Através dessa experiência aumentarei meu conhecimento e faço tudo isso para protegê-la desses mundos sombrios que giram ao nosso redor. É o seu amor e a sua confiança que me impulsionam nessas trincheiras misteriosas que me impulsionam a fazer o meu melhor. É por você que faço isso, pois quando posso ver o orgulho em seus olhos, sei qual é o meu papel nesta terra. Sei que posso ser mais forte, sei que tudo posso, desde que você me olhe com aquela cautela que é só sua. Estou pensando em você, seu amor para sempre, Charles. Para compreender por que um fantasma permanece no encarnado, você deve obter dicas sobre cada habitante envolvido. Depois que as dicas forem descobertas, blá blá blá. Eu nem entendo dele. Outra carta, como quero te ver em meus braços, o anúncio de nosso casamento foi para o meu coração uma iguaria no paladar, um doce do qual não me canso. Por fim, estaremos juntos e juntos para todo sempre, até que o dia blá blá blá. Quero que tudo seja perfeito. A carta do casamento. Só tem carta aqui. Mais uma carta, estava para baixo e ainda assim você estava lá para me apoiar. Você é um anjo do paraíso para me ajudar em minha missão sombria. Você é a luz que me guia pela escuridão do invisível e ainda assim sinto por ter trazido para essa terra torturada. Tá, não vai dar tempo de eu ficar lendo tudo, mas não sei se tem alguma coisa a ver. I miss him so. So do we, Esther.
Uma nova melodia escocesa em sol maior por Henry Purcell. Não sei se dá pra eu mexer aqui, acho que não. Purcell. Could you find nothing better? Ela mexe às These vezes de um days jeito I meio lack the assim. heart to play. Can't believe you brought your piano forte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. Ah, música, pode ter alguma coisa a ver com música. Meu caro Charles, como fiquei feliz em ler suas palavras, é sempre um prazer ouvi-lo e saber que você e sua amada estão bem. Entrarei em contato com nossos irmãos em Londres, mas infelizmente não conseguimos encontrar nada em nossos arquivos que corresponde à descrição dos eventos que você enfrenta em New Eden. Parece que tem a ver com a maldição, né? Seja como for, a pestilência e os invernos intermináveis são fenômenos talvez amplos demais para identificarmos a causa exata. Não posso lhe dar uma resposta melhor. Seja feitiçaria, a presença de um ícor ou algo totalmente diferente, não sabemos. Tudo o que posso fazer é convidá-la a continuar sua pesquisa e anotar todas as suas observações. Nossa Irmandade da Estola de Saint Paul tem tão pouca presença no Novo Mundo. Qualquer nova informação será de fato valiosa. Por favor, fique em segurança, meu amigo. Sinceramente, Elinor. I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me. That was nice of him. Where are you staying, my dears? The governor had a room prepared for us in the schoolhouse. The schoolhouse? Wouldn't you rather stay here? You'd be more comfortable. It's very kind, but a long day ahead of us. I don't want to bother you. I don't have much. But promise me you'll come for dinner tomorrow. For old time's sake. Of course. This is Charles's. It's like he never left. Tá, uma Bíblia, ensaio musical. Precisa intervalo, um estudo da escala eólica. Tá, mas parece que é a mulher que curtia a música, né? O livro impresso, um estudo de chaconé em sol menor. Para cordas. Ah, tem outra cartinha aqui. Um pouco de comida e cerveja para você. Sinto muito pela sua perda. Seus vizinhos aguardam em seus corações. Vou deixar um bagulho aqui para ela. Vamos subir agora para ver. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Tá, devo estar no estudo. Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He's a good man. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Um rei precioso de um conjunto de xadrez protegido por um domo de vidro. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. Não dá pra fazer nada, mas temos um mapa aqui. Uma Remember when he peruca. started to wear these to look wiser and older? He was hiding his hair loss. Livro teológico da coleção pessoal de Charles. Ah, tem uns negócios que não faz sentido eu estar olhando, né? Livro de teológico da coleção pessoal também. Formicários.
Deixa aquilo ali por último, que faz parte da missão, né? Deve ser mais importante. Bilhete de Charles. Ninguém neste lado das águas e poucas pessoas do outro sabem que vim para New Eden como ministro para fazer pesquisa sobre o novo mundo em nome da Irmandade feita da Estola de St. Paul. E que estranheza eu encontrei. Há fantasmas aqui, sim, antigos e inumeráveis, mas são silenciosos. Nunca direi a palavra em voz alta, mas suspeito que haja bruxas. E se eu encontrar uma, gostaria muito de perguntar a ela sua história. Ele acha que tem bruxa, que tinha bruxa pra cá, né? Agora que a câmera dá uma virada louca. Vamos ver agora esse aqui. Jó 7, 13 e 15, versículo da Bíblia rabiscado. Quando digo, minha cama me confortará, meu sofá aliviará minhas queixas. Então você me assusta com sonhos e me aterroriza com visões. De modo que minha alma escolheu o estrangulamento e a morte em vez de minha vida. Ela vem até mim em sonhos. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Mesmo bilhete. O que todos esses sonhos têm em comum? Teriam eles uma promessa do dia do juízo final ou um pesadelo vindo? Visões? Prenúncio? Alguém está por trás disso? Quem é o verdadeiro alvo e o que fez com essa raiva, o que essa raiva explodisse? Preciso saber como entra em nossas cabeças. Sono não oferece mais descanso e isso não pode continuar. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Tá. Charles estava procurando sobre a influência que o espírito ameaçador tinha sobre sonhos. Vamos ver no quarto aqui o que achamos. De onde os pesadelos vêm? Vamos ter que ler, galera. Lembre dos ensinamentos dos meus mestres, que Deus abençoe suas almas. Contra uma ameaça desconhecida, quando o conhecido comum não é suficiente para compreender uma situação, o homem sagaz e piedoso se volta sabiamente para as próprias raízes de sua arte, as palavras, seu significado e o poder oculto em cada uma delas. Pesadelo não tem nada a ver com uma égua noturna. No inglês, nightmare, no francês, sei lá o que, ou no alemão, sei lá o que também. Mare vem do holandês médio do século XII e significa fantasma ou demônio. Um pesadelo não é um demônio insignificante entrando sorrateiramente nos quartos para sufocar os sonhadores, mas um dos espíritos mais raros e poderosos definido por seu único propósito: espalhar sua ira insidiosa e implacável sobre qualquer alma viva que possa alcançar. De acordo com a minha pesquisa, nenhum ocultista baniu com sucesso um pesadelo. Mas por quê? Um pesadelo poderia ser mais do que um fantasma? Receio que sim. Lembro de um poema perturbador que li em Londres na minha juventude sobre as habilidades assustadoras de tal entidade, supostamente capaz de penetrar nos sonhos de seus alvos, para influenciar seus pensamentos e percepções e fazê-los suportar seu pior medo. Capaz até mesmo de dobrar a distância ou alterar o tempo, criando pesadelos tentadores e personalizados dos quais suas vítimas não podem esperar escapar. Um conceito tão petrificante. Rezo a Deus, com todo o meu coração e minha alma, que isso não seja o que se abateu sobre nós. Como escaparíamos então do desespero, da morte e da ruína? Preciso de mais informações, mas onde encontrá-las? Não seria um pesadelo. Algo que entra nos sonhos e faz as pessoas viverem o seu maior medo. Broche de prata, usado por Charles, gravado uma espada de 3. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved.
Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened. I'd always let my mind wander. Tá, mais cartinhas, vamos lá. Eis que os filhos são heranças do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Salmo. Nota do médico. 3 gotas de óleo de lavanda em infusão na camomila antes de dormir. Sei lá, alguma coisa pra dormir, né? Já que o pessoal não tava conseguindo dormir. Tendo pesadelos. Carta não enviada para a irmã de Esther. Minha querida irmã, Charles está morto. Não consigo distinguir a direita da esquerda. Não posso dizer que dia é ou há quanto tempo meu Charles partiu. Meu mundo se desfez. Nada aconteceu como deveria. Não pude ir ao funeral. Que vergonha. Como falei com meu querido marido. Simplesmente não consegui encontrar forças para sair de casa e andar até o local onde Charles morreu. Lá para vê-lo enterrado. O que o Senhor tenha misericórdia e guie nossos amigos até antes que seja tarde demais. New Wade não vai durar muito mais tempo sem meu amado marido para protegê-lo. Não tenho mais palavras em mim, mas achei que você, que o amava tanto, deveria saber sobre sua passagem. Esther. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Now that we know why he might be back, we should go investigate the cemetery where he was found. Tá, dá pra investigar o cemitério agora. Vamos ver as pistas aqui dos casos. Só vou. Ali não. Tá, temos várias coisas aqui. Após ver os fantasmas, seu marido ficou perturbado, já tinha visto. Pois tem esse, exausto por seu sofrimento. Ela não foi no funeral. Ela não se despediu do marido. E aí, sobre Charles, aquilo que a gente já viu, né? Tá, vamos ver o que se ela fala alguma coisa aqui. I'm sorry to trouble you once more. How may I help? Has the curse brought with it nightmares? Yes. I've had nightmares. I suspect we all have. Charles warned that something was stalking our dreams, that it had a use for us, that we needed to fight it with all God's might. But now Charles is gone, and my nightmares have changed. In my sleep, I see my husband falling, screaming into the abyss. All hear him. None respond. He plummets on into the bottomless pit. Poor Charles. Tá tendo maus sonhos também. How are you bearing up? This all feels so unreal. Just one more nightmare from which I cannot wake. It seems so now, but that will change. I promise. Was there something I should have done differently? Did I fail him? Did I fail Charles? None of this is your fault. I do not want to believe he is gone. He cannot be gone. I do not permit him to be gone. You're in pain, and that might have brought him back. Maybe he lingers because you suffer. We'll do what we can to ease your pain. And we'll do what we can for Charles. We must make our way to the cemetery. Please be careful, dear Antea. Aparentemente ali o sofrimento dela pode ter alguma coisa a ver também, né? Tá por onde eu saio, por aqui. What will you do for my Charles?
If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. You be alright? I doubt it, but I'll do my work all the same. We came here to help Charles and help Charles with Charles. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too. Tá. Vamos nos separar aqui para encontrar a localização do seu próximo objetivo. Abra o mapa. No caso é aqui. Aqui tem uma loja. Por enquanto o mapa está relativamente pequeno, né? Tá. Jogar mais uns minutinhos aqui. Tem um tiozinho, mas não consigo falar com ele. Esse aqui também não conseguimos falar. Esse aqui conseguimos, ô meu filho. Você tá muito nervosinho, rapaz. Aviso, as docas estão fechadas por sabotagem, por fogo, todo o comércio de Boston, blá blá blá. Be warned. I need but cry out, and help shall come in an instant. Calm you, sir. Antea Duarte, Minister Davenport's banisher. Oh, of course. I'm so sorry. Poor Reverend Davenport. His death has shaken us all. Welcome to New Eden. I'm afraid you find us at our worst. We're banishers. There's nowhere else we'd rather be. And you are? I, madam, am Squire Sincere Paris, travelling merchant, stuck in this cursed place and eager to be somewhere else. Tell me about the curse, if you will. I'll tell you this. Those who dare defy the curse are brave indeed, and, I fear, foolish. Banishing is a job, sir. And to do it, I need detail. If you please. A banisher must have charms. Trinkets, I mean, of protection. If you have a surplus, I'd happily relieve you of your burden. Não é assim que funciona, preciso de informação. What I need right now is information about the curse. What have you seen that might help me with my work? I've seen famine, madness, the shadow of early death. Weather, too. So much weather. I mean, I've seen it all before, but never all at once. Here, it's everything, everywhere, and all at the same time. Folks stay indoors, waiting to be told what to do. Waiting to die, really. Ghosts in the making, all of them. The nightmares. Do you get them too? Of course I do. Not everyone will admit it, but we all have bad dreams. Of what do you dream? I dream someone watches me sleep. I sometimes fancy she's present when I'm awake. She never speaks, nor moves. She seems to wish me no harm. She just stands there, watching me, waiting, taking my measure. Does she manifest at a particular hour? If she does, I have no way of knowing it, unable as we are in this interminable grey to tell day from night. Well, there you are. Information on the curse, as per your request.
I won't even charge you for it. Tô salvando sua pele. You're leaving town? As soon as possible. Did you arrive by sea? A ship lies at anchor in the bay. Perhaps a captain would take me and my wares to safety. The crew refused to dock, and I suspect they'll leave on the next available tide. We rode ourselves ashore. Might I ask where you abandoned this rowboat of yours? Along the coast, by a path remarkable for its angry specters and bloody corpses. If you wish to make the sailing, I hope your wares can swim. O que ele tem aí? To trade. Most of my goods are already packed, but I never refuse a deal. Tá. Eu não sei nem pra que serve ainda, né? Tem couro, pelo, linho e lã. Pra vender eu tenho umas plantas aqui. Mas provavelmente eu vou usar isso aí, né? Então não vou vender nada não. A pleasure, Mistress Duarte. Do be careful. A plaquinha do cemitério tá aqui. Estamos no caminho, né? Os ratinhos. Fogo fato, o que que é isso? O mistério está fechado, já falaram isso. Pronto, tá aberto agora. Where are you leading me? B para desviar. Ai, caraca, tô apertando tudo errado. Ah. Ai, que demora, não defende. Apertando pra defender demora muito. X pra decocção, nem sei. Acho que é tomar o remédio. Tá, porque o medalhão brilhou ali. Como um banidor, você sente lugares ou objetos que foram marcados por fantasma. Quando estiver próximo a esses elementos, seus anéis de banimento serão acionados e acenderão laranja. Mova-se para encontrar a fonte. I've seen more graves here than I've met settlers. Brilhou por aqui, né? Agora eu não sei se eu tenho que subir ou descer aqui. Eu já tô bem no local, né? Many dead in more recent years. É aqui que tava o Charles, né? Why didn't you wait for us, old friend? I swear I'll make it up to you. Tá, dá pra eu descer ali, estou ligado. Mas essa parada de marca espectral ali, fiquei curioso agora. Ó, brilhou aqui.
Tipo assim, não dá pra eu saber, né? Beleza, brilhou, mas e aí? Gente, eu tô ligado que ali era o lugar, tá? Só tô olhando recursos aqui. Eita. Isso. Tô morrendo? O que aconteceu aqui? Uma coisa me atacou ali de uma forma que eu nem entendi. Tá, inventário. O que eu faço com essas flores aqui? Brilhou aqui. Eu não saquei qual que é ainda desse medalhão não. Ele brilha, mas e aí? Era pra ter alguma coisa por aqui? Ou será que tá brilhando porque eu tô perto desse lugar aqui, no caso? A memory lingers here. I might be able to reveal it. A memória dos mortos permanecem aqui. Para revelá-las, você deve reunir os recursos necessários. Um pedaço de minério de latão. E tem esse outro bagulho aqui que eu não tenho. If I mix the stones I found earlier with seashore candle, that might do it. Everyone buried here died in 1677. A previous epidemic? Tá, preciso achar aquela planta ali, né? Tinha visto uma semelhante ali, ó. Tá, pra lá não vai mais. You do not belong here. Corre aí, trem. Preciso de poção de vida. Tá, agora dá pra fazer o ritualzinho ali, né? Eu acho, né, que é aquela planta que precisava. Vamos ver. Tá, agora temos. Banidores podem realizar rituais de natureza, tendo os recursos. Para revelar as memórias, você deve realizar um ritual de remontar. Como assim? Tá. Ah, eu teria que... No caso, eu tenho que usar esse aqui. Revelar um eco, né? Bom, este ritual ajuda uma pessoa a sincronizar uma memória fraca, mais persistente, deixada por um fantasma remanescente por meio de palavras convincentes, gravação ou desenho na constelação de Leão.
Agora esse aqui, fazer se manifestar. Force um fantasma ou espectro a aparecer. Usar ou conhecer o círculo que liga um fantasma ao encarnado geralmente é necessário. Tal ritual pode ser canalizado através de palavras. Tá, gravação em coro. Esse aqui fornece um flagelo a aparecer. Force um flagelo a aparecer. Sustentado por meio de palavras convincentes, gravações ou desenhos na constelação, este ritual forçará todos os tipos de flagelos a se revelarem. Dá pra fazer isso aqui? Ritual fracassado. Eu acho que eu tenho que fazer isso. Que é o de memória, né? Então gastei à toa. In each stain hides a story. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely... Who are you? I am everything you've ever feared. Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Damn it. That thing he faced. What was it? Tá, apareceu um bichão ali, né? Tivemos mais alguma coisa aqui? Essa aqui a gente já tinha visto, né? Charles estava procurando sobre a influência do espírito nos sonhos. Tentou fazer o espírito se manifestar e fracassou. Enfrentando a terrível identidade que estava ameaçando New Eden, o coração de Charles desistiu. Acho que é isso, né? Agora vamos no lugar onde ele morreu. Bíblia de Charles, encontrada meio queimada na lama do cemitério. Está aberta em Jó 7, 13 e 15. Quando digo minha cama me confortará, meu sofá aliviará minhas queixas. Então você me assusta com sonhos e me aterroriza com visões. De modo que minha alma escolheu o estrangulamento e a morte em vez da minha vida. Este vínculo está encarnado com a essência do fantasma de Charles. Depois que o encerramento for executado por ante, o laço entre o fantasma e o mundo será cortado para sempre. The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. Tá, eu consigo fazer ele se manifestar. Mas a mulher dele queria ver ele, né? Bem que eu não sei se seria uma boa ideia. Tá, dá pra fazer se manifestar. Tá, aqui eu me pergunto, será que se eu ir lá na casa da mulher e tal, eu consigo falar com ela? Nem, tipo assim, trazer ela aqui ou
Fazer o ritual lá. Vamos fazer aqui logo. Sem tempo. Now is a good time for we old friends to talk. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Come on, Charles. Join me now. I know you're here. I know you're here. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Antea, here, at last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend, I made a mistake, and it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Do you know how this curse began? What prompted it, I do not know. Nor do I know when. Many months ago, certainly. But I do know this. This nightmare chose New Eden for a reason. So, a ghost. This one is different. Implacable. Very clever. Many magnitudes more ferocious than a spectre, and just as relentless. Why did you not wait for our help? The threat was rising. Despair growing. There were so many dead and dead. So much sickened flesh. So many afflicted souls. There was no more time. Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea. But I am a banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. I thought nightmares were a myth. A nightmare is the rarest of ghosts. A powerful, insidious spirit, birthed by tragedy most dreadful. How do I banish it? There is meager wisdom in the texts. What little there is says it cannot be banished at all. If it's a ghost, I can't banish it. You took notes, I suppose? Where might I find them? They vanished. In the days before my death. Perhaps I mislaid them. Which is not like me. If you find them, read them carefully. Perhaps I missed something. Something important. We'll banish it, Red and I. Our good friend's death shall not go unpunished. Be warned.
This nightmare is too angry to be persuaded, and too powerful to be destroyed. Your death pains us greatly. Your return pains me too. I know. For my part, I'm glad to have seen you one last time. To have had the chance to warn you. How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. How does its malevolence manifest? It poisons minds and sickens bodies. It draws specters to it and sours the weather. It delivers nightmares to one's sleep. For a time, screams tore through the night as folk awoke in terror. When it appeared to me, I did not see its true face. But I heard a woman. She was laughing. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul. Remembrance on your... Antea, wait. Wait for what? We're Banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord. Please don't ask me to do that. Vixe, vai dar ruim. My good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord, Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave, please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. Podia ter deixado uma mensagem mais bonitinha pra esposa dele, né? Assim, ó, se salvem aí. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. Antea,
gave him the care he needed. Eu achei que ele ia acabar ficando aí depois dado algum BO. Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui. Deu pra ter uma ideia do que esperar aí do game, né? Acho que vai ser bem interessante o jogo. Eu nem esperava jogar muito e tal, mas tô curioso pra saber a história aí e como vai se desenrolar. E vamos ver aí se eu consigo trazer. Só que como vocês viram, é um jogo que eu gosto de jogar mesmo como se eu estivesse sozinho, né? Não tem muita coisa pra ler, entender a história, eu acabo fazendo isso, então talvez fique um pouco chato pra quem tá assistindo, né? Que gosta de mais dinâmica ali, mais de gameplay, do que ficar lendo as coisas, né? Mas eu gosto de ler. Quem gostar aí de acompanhar, tamo junto. Valeu e falou!